Hello, my dear students. How are you doing? Are you fine? I hope so. Today's lesson we will talk about articles in English. As you know, we have two different kind of articles. Definite articles and indefinite articles. Let's start with definite articles. Definite articles in English is one. It's the article the. We use the before definite noun. For example, the pen, القلم, the car, السيارة, the church, الكنيسة, the window. Now, you can remark that when the is followed by a consonant, we pronounce it the. Like as I do, the pen, the car, the church, the window. But when the is followed by a vowel, we pronounce it the. For example, the actor, the eye, the institute, the office, the uniform, the yard. And we remark also that the used before singular and plural nouns. It is invariable article. We can use it with singular noun and plural nouns. For example, the boy, the boys, the lady, the ladies, the cat, the cats. Now we use also the article the before the nouns unique. For example, the sun, الشمس وحيدة. إذن هذا الاسم يستعمل دائما مع the sun. The sea, البحر. The universe. And before a definite noun, يعني قبل اسم معرف. For example, the boy in yellow, the birthday man in his American car, الشخص الملتحي مع سيارته الأمريكية. The star of the show, نجم الحفل. And we use it before adjectives of persons. For example, the young, les jeunes, الصغار, the blind, les aveugles, العميان, the blacks, السود. Now, this is the end of our lesson. We will continue to talk about definite article in the next lesson. Now, let's continue our lesson about articles. Now we will talk about indefinite articles, a and an. We use a before a noun begins with consonant, or y, or a vowel sound like e in French. Other way, like yin yang western. يعني نستعمل الارتيكل A قبل الأسماء consonant مبدوءة بالحروف consonant and Y بالإنجليزية or a vowel sound like E in French في الفرنسية. other أو way إذا كانت الكلمة مبدوءة ب E هذا الصوت أو ب way نستعمل الارتيكل A. For example, yin yang, we say a yin yang, or western. Now let's see the example. A lamp, a bin, a pool. A bin هي الجلبانة. A pool المسبح. A car السيارة.
university الجامعة. واحد. way street، إذن هذا يبدأ way street، هنا نسيت لم أكتب way street. Okay. Let's continue. Now we will know when we use the article an with words begin with vowel or each silent, like الننجل، النارم. الننجل ملائكة أو ملك. النارم سلاح. الناج بيضة. النيليفنت فيل. النانكوايري بحث. النانسكت حشرة. الناير وريد. الناور ساعة. إذن هذه تبدأ بإتش وهذه تبدأ بإتش. ألو سنستعمل أن. Okay. We use the article an with words begin with vowel or each silent, like air, our. Okay. And there are other places when we use indefinite articles. For example, with indefinite nouns. For example, I have a cold. With indefinite nouns, I have a cold. She bought a car. مع الأسماء غير المعرفة. I have a cold. أنا أحس بالبرد. She bought a car. اشترت سيارة ولا نعلم كيف هي هذه السيارة. And with professions مع المهن. My brother is a worker or is an architect or is a pilot. هذه نستعمل الارتيكل a or an with professions يعني مع المهن. or after prepositions بعد الحروف. I was left without a car. لقد تركت بدون سيارة. without preposition. After that we use article indefinite article indefinite يعني غير معرفة. I was left without a car. As an Englishman he loves tea. بأنه رجل إنجليزي يحب الشاي. As preposition an Englishman he loves tea. And with quantities يعني مع الكميات. A dozen of eggs يعني 12 بيضة. A couple of shoes. For example, a couple of shoes. I studied English a week ago. And after what? What a nice flower. What a big house. Okay? Now we will continue. Now we will know where we don't use indefinite article. أين لا نستعمل هذه أدوات التعريف النكرة. أين لا نستعملها. Where we don't use it. For example, with plural لا نستعملها مع الجمع. For example, a cat. Cats. We don't say a cats. A cat في البلورال في الجمع نقول cats. A tree شجرة في الجمع trees. الروad طريق في الجمع roads. An animal في الجمع animals. And we don't use it with nouns which we can't count it. الأسماء التي لا نقدر على جمعها أو حسابها. For example, have you got news from your sister? هل استمعت لأخبار من أعلى أختك؟ يعني news لا نستطيع عدها. Have you got news from your sister? Or I need no more furniture in this house. Furniture لا نقدر أن نعده. كمية ديال furniture. And with abstracts or abstract nouns. الأسماء المجردة. For example, I still hope to find them. Hope. إذا l'espoir الأمل hope. I still hope to find them. This is at the end of the road. الموت في طريق النهاية أو في نهاية الطريق. This is at the end of the road. He is a lover of beauty. Beauty إذا اسم مجرد ما نقولوش of beauty of beauty. The search of happiness
is said to be essential. يعني البحث عن السعادة يقال أساسي. The search for happiness is said to be essential. Happiness السعادة اسم مجرد. We don't use indefinite articles. Now this is the end of our lesson. I hope to join you again. Try to listen to video more than once. It was Jalaluddin from Morocco with you. Goodbye for now.